Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini kita akan belajar tentang hortatory text. What is hortatory text? Apa sih hortatory text? Hortatory text adalah jenis teks yang digunakan untuk meyakinkan atau mengajak pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu atau mengambil tindakan tertentu. Nah, sekarang, what is the function of hortatory text? Apa fungsi dari teks hortatory? Hortatory text fungsinya adalah untuk meyakinkan orang lain tentang pendapat atau tindakan tertentu dengan menggunakan fakta, data, dan informasi yang relevan. Yang kedua, memberikan informasi yang mendukung argumen yang disampaikan. Dan yang ketiga, mengajak pembaca atau pendengar agar melakukan tindakan tertentu dengan memberikan rekomendasi atau ajakan yang didukung oleh argumen yang persuasif. Yang selanjutnya adalah generic structure of hortatory text, yaitu struktur teksnya dalam hortatory itu ada apa aja. Yang pertama, introduction atau lebih dikenal dengan tesis. Yang dimuat dalam tesis di sini, yang pertama memperkenalkan topik atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, menyajikan pernyataan pendapat atau posisi si penulis terkait topik yang sedang dibahas. Generic structure yang kedua yaitu argumentation. Di dalam argumentation pada exposition text, yang pertama berisi argumen-argumen yang mendukung terhadap pernyataan pendapat penulis dan mengapa tindakan tertentu harus dilakukan. Dan yang kedua, dalam argumentation itu menjelaskan mengapa solusi yang ditawarkan itu masuk akal atau bermanfaat bagi banyak orang yang terlibat. Dan bagian generic structure yang terakhir yaitu recommendation. Dalam hortatory text, yang ketiga itu recommendation yang isinya mengajak pembaca untuk mengambil tindakan atau mengubah mereka sesuai dengan pernyataan pendapat yang telah disampaikan. Itulah generic structure dalam hortatory text. Let's see the example of hortatory text. This is a text about the importance of readings. I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do I say so? Firstly, by reading we can get a lot of knowledge about many things in the world, such as science, technology, sports, arts, culture, etc. Written in either books, magazine, newspaper, and other. Secondly, by reading we can get a lot of news and information about something happening in any part of the world, which can we see directly. Another reason, reading can give us pleasure too. When we are tired, we read books, novel, comics, newspaper, or magazine on the entertainment column, such as comedy, short story, quiz, etc. to make us relax. Less reading can also take us to other parts of the world. By reading a book about Irian Jaya, we may feel we are really sitting in the jungle, not at home in our rooms. From the facts above, it's obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Or in summary, we can say reading is truly important in our life. Well, from the text above, we can find the generic structure of hortatory text. Do you remember? Yups, generic structure of hortatory text are thesis, argument, and recommendation. The firstly is tesis. Nah, yang pertama itu tesis. Ada di manakah tesis yang ada di teks tersebut? Ya, tesis dalam teks di atas ada di the first sentence, ada di awal kalimat yang
I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do you I say so? Nah, itu adalah bagian tesis. The second generic structure of hortatory text is argument. How many arguments in the text above? Well, there are 4 arguments in the text above. The first argument is, firstly, by reading we can get a lot of knowledge about many things in the world such as science, technology, sport, art, culture, etc. Written in either books, magazine, newspaper, etc. The second argument is, secondly, by reading we can get a lot of news and information about something happening in any parts of the world which can we see directly. The third argument is, another reason reading can give us pleasure too. When we are tired, we read books, novel, comics, newspaper, or magazine on the entertainment column, such as comedy, short story, quiz, etc., to make us relax. The last argument in the text is, last, reading can also take us to other parts of the world. By reading a book about Irian Jaya, we may feel we are really sitting in the jungle, not at home in our rooms. The last generic structure is recommendation. Usually, the recommendation is in the last paragraph. Nah, yang terakhir adalah recommendation. Biasanya recommendation itu ada di bagian paragraf terakhir or the last sentence, atau biasanya juga ada di kalimat terakhir dalam teks tersebut. In this text, the recommendation is, from the facts above, it's obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Or in summary, we can say reading is truly important in our life.